The most pitiable tribe is the Igbo nation. The Igbo nation is to be mostly pitied. I am not a fan of Nnamdi Kanu, but he has reason to become the leader of his people. Let Biafra be. Let them live their life. Let Yoruba live their life. Let Hausa live their life. Let Fulani live their life. Let's come on the top and just have a union. But to subject all other tribes under one tribe, no. Somebody say no. Odima Igbo ndị ọ ga-adịrị mma ọ na-eme na ole ndị otu ọnụ nwe nnọ ọnụ nwe ọlara elu sọlara ala ọ dị etu aka m si anabata gị n'oge gwa m okwu na Ogene TV m cheta na aka mbụ onye nke gị Orinne nwa Nkiz nna ya Ojemba Gaddafi aha m efula aha ndị Igbo agaghị efu tata nwanne ọ na-eme m Polina n'obi ya bụ ọ na-eme m obi aṅụrị tupu m amalite onye ọbụla fụrụ Onyendu Nnamdi Kanu biko si ya congratulations. Gị bụ nwa afọ Igbo na-ekiri ọnọkọ taa gaa na comment section gaa si Onyendu Nnamdi Kanu congratulations maka na o toruru ya. Unu mara ana m agwa unu na ọ bụ onye na-amaghị ihe mere meta oyi nwaanyị na-asị gwa ya okwu ọjọọ ka ọ na ọkụkọ ọ fụkwara n'ebe ewu na anyụ mmamịrị ọsị ka ọ bụ ihe ọhụrụ ya nyụ ọnụ. Na-agba gwa m okwu nke ụbọchị taa o nwere ajụjụ ole ma ole ndị m ga-ajụ ajụ ndị a m ga-ajụkwanụ ọsịsa ya unu ga-afụcha ya ebe a taa. Mana tupu m aga n'ihu ama m na imerimeri mmadụ ga na-asị kedu ihe m ji sị onye ọbụla gaba na comment section ga-asị Onyendu Nnamdi Kanu congratulations. Ịgwa gị nke ebe eziokwu unu mana ibisi onye ọbụla ya dara lezibe ya anya na ọ bụghị etu ya daga onye ọbụla ya hụrụ na obodo a bụ Nigeria taa abịa na ihe ndị a na-akpọ onyinye ntụrụugo ya bụ award a na-enye anyị maka ha si aga anyị maka ndị politician na ndị politiks si ego award. Mana gị bịa n'obodo a bụ Nigeria taa o nwere otu nnukwute ntụrụugo ya bụ award ndị National Association for Nigerian Students nyere Onyendu Nnamdi Kanu. Ka a na-ekwu n'okwu National Association of Nigerian Students ọ bụrụkwa chapter ịma abịa na ya bụ otu enwere chapter dị iche iche mana nke a bụ national n'onwe ha. Ya bụ ntụrụugo ama m na imerimeri mọnụ ga-ekwekwa na n'eziokwu na gị bịa na ihe banyere ESCO National Association a ị ga-afụ na ESCO aha ọ bụghị sọ ndị Igbo ọ bụghị sọ ndị ugwu ọ bụghị sọ ndị Yoruba. Tata tupu ESCO nọ na NANS ekwekọrịta were ntụrụugo a nye Onyendu Nnamdi Kanu ha afụ na nwa amadi a toruru ya. Nji na-agwa unu na ọ bụ ka onye si eme bụ ka ekwesị akpọ ya. Unu makwa na ana m agwa unu na onye na-amaghị mmadụ na-akpọ ya enyi ya. Tata unu ga-anụrụkwa n'ọnụ national president ya bụ NANS ya bụ Atiku n'onwe ya unu ga na-esi ya n'ọnụ pụta banyere Onyendu. Nji na-agwa unu na ọ bụ na ịmaghị mmadụ ọfụma hapụ ikwu okwu banyere onye ahụ. Aga m egosi unu ya bụ award gosikwa unu akwụkwọ ya bụ leta ha degara Onyendu tupu enye ya bụ award ma gụpụtakwa ya bụ leta ka ọ nọrọ ihe edere n'ime ya. Nwanne ịgwa gị eziokwu isi na isi ha bụ n'ọnụ mana o nwere isi ka ibe ya. Kamgbe m nụwara award anụbeghị m na o nwere mgbe ndị NANS nyere mmadụ ụdịrị award a n'obodo a bụ Nigeria. Ihe a bụ akwụkwọ ndị NANS degara Onyendu tupu enye ya bụ award. Tọọ ntị n'ala ka ị nụrụ ụrịa danda. National Association of Nigerian Students Maazị Nnamdi Kanu Eze Sir I.O. Kanu Drive Isiama Afarukwu Ibe Umuahia Abia State. Date 14th November 2025. Dear Maazị Nnamdi Kanu, letter of award. Most outstanding freedom fighter of the year 2025. On behalf of the leadership and entire body of the National Association of Nigerian Students, NANS, I am honored to formally present you with the most outstanding freedom fighter of the year 2025 award. This recognition is in appreciation of your unwavering commitment, courage, and relentless advocacy
for the rights, freedom, and self-determination of your people. Your efforts have resonated with millions across Nigeria and beyond, inspiring generations to stand firm for justice and equity. Your voice, vision have remained a beacon of hope, and we, the students of Nigeria, acknowledge and celebrate your sacrifice and steadfastness in the face of adversity. We pray for your continued strength, protection, and success in your pursuit of freedom and justice. Congratulations once again. Yours faithfully, Comrade Atiku Isa, NAN's president. Now wetin be that sickness we don introduce you to plenty doctors, yet no result. Jiximo go treat am one hand. Now before them talk say some sickness now brina jocha, but now who brina Jiximo? Whether na cancer o, fibroid o, stroke o, or you be man, your King James no dey respond well. Use Jiximo product because e no dey fear any sickness at all. No let any yeye sickness send you to early grave. My brother, no grief any sickness o. No allow anybody deceive you. If no be Jiximo natural product, no drink am at all. Jiximo, e dey work with the siam. Onye si na obugi ya, oburu ya, o mee gini. Onu mana odi mmadu dị etu a bụ odi onye ga-anọrọ mgbe ụfọdụ na-ekwu na ọ na-ewe m iwe. Odi mma na-asị kedu ihe o ji ewe gị iwe. Mmadụ dịka udele a na-atụ ya aka n'ihu. Mmadụ dịka asaridopibo a na-atụ ya aka n'ihu. Ndị ọzọ dị iche iche a na-abịa ekwusara ya okwu. Were ọnụ ha jiri shiri ede na-ekwusara ya okwu dịka o nwere ebe ọ gbara ha na ya. O nwego onye n'ime ha megoro dị ihe a. Ihe a abụghị ego. Onye ndu na onwe ya achọgakwa na ego, maka ọ bụrụ na ọ bụ ego ka ọ na-achọ, o nwebego ụdị ego ndị Nigeria gọọmenti na-ekwebeghị ya na nkwa. Mana o lechara ihe ndị a niile kpọ ya babash. Otu onye ara nyụrụ ahụ lee anya n'ihu lee anya n'azụ, onweghị onye ọfụ ọsị ka aha agaala. Ka aha aga-agbala. Mana dịka m kwuru, gaa na comment section. Gị bụrụ na ịbụ nwa afọ Igbo, ihe ọma na-adị gị mma, ihe metụtara Onyendu Nnamdi Kanu na-adị gị mma, gaa na comment section. See ya, congratulations. Ohamadike ndị Igbo, congratulations. Dịka m kwuru na tata, aga m ajụ ụmụ ajụjụ ole ma ole ma gosikwa ụlọ ọsịsa ya. Nke mbụ ụzọ m ga-egosi ụlọ ebe a taa bụ ihe banyere nwatakịrị nwaanyị a na-apụta n'Igbo ya na amafosi ọnụ enye ndị Igbo ọnụ. Ekwuru ndị Igbo okwu etu ọbụla osisi ya, nwatakịrị onye ugwu. Agwara m ụnụ na okwu ya abụghị okwu m ga na-apụta n'ikuku bịa na-asa, na ọ bụghị mmiri na-ezoro ọnụ ka a na-echenyere ihe. Mana tata ụnụ mana asị ọ dị ka ọ dị ọsa, ọ dị ka ọ dị ego. Aga m egosi ụnụ onye sara ya okwu a na ihe asara ya. Akpọrọ okwu ahụ kpọmkwem. Gị ga-eche ọsịsa nwa amadi a nyere nwatakịrị nwaanyị a, gaa mara na eziokwu o nwere ndị nwere ọgụgụ isi. Otu ihe ọzọ na-agbagwoju m anya ma ọ bụ na-atụ m n'anya mana ọ tụpịa gị m anya bụ ya bụ nwatakịrị nwaanyị bịa na-ekwu okwu. Ihe m ji chi imeta okwu ya kacha bụ maka na asị eriri ala bụ nke a dọrọ ya dọrọ ibe ya. Ya na-ekwu okwu mgbe ụfọdụ ya were ihe fụchie isi fụchie ntị, were hijab fụọ onwe ya mmanwụ. Ọ dị ka ọ bụ onye fụchie isi fụchie ọnụ fụchie anya na ọ fụgo eluigwe. Etu a ụfọdụ ndị mmadụ na-eme na Christendom na ha bụ deputy Jesus. Ga-eche ma nwatakịrị nwaanyị a ọ bụ deputy Muhammad. Gị ife ebe ọ na-ekwu okwu bụrụ ihe metara Islam isi, gasị nna ya n'ụwa. Ọ bụ nna nwatakịrị nwaanyị a hiwere Islam. Tata ịgwa gị nke bụ eziokwu, ifere obodo a bụ Nigeria na obodo a gakwa n'ihu bụ ma emere ihe kwesịrị ime. O nwere otu nwa amadi m na-adị ekwu okwu ebe a mgbe ọbụla ụnụ ma ya, Sheikh Gumi, onye nke bụ onye okpuru ka ịkpụ isi n'ala ya bụ Muslim kwa dịka nwatakịrị nwaanyị a. Mana ka ọ dị ugbu a, nna ya ukwu Sheikh gara Saudi, pilgrim na Saudi. Ndị Saudi ama bụ an Islamic country, esi ebe a chụchie ya azụ si ya gaba n'ụdị mmadụ gị na ndị be anyị ekwesịghị imekọ ihe.
ịbụ security threat ikwesịghị ịbịa n'obodo a laba hapụga na ịbara isi n'ala gawa na be unu gị mara ala nke ahụ ị na-akpọrọ isi n'ala ebe ahụ na-eme gị gaa na-ebi ụdị ndụ ị na-ebi na-ekwu ụdị ihe ị na-ekwu na-akpa ụdị agwa ị na-akpa gawa ebe ahụ ga-akpọrọ isi n'ala mana ya bụ nwa amadi bụ Gumi ndị Saudi chụghachiri azụ si na ọ bụ security threat gị bịazie n'obodo a bụ Nigeria obodo ga-anwụ anwụ Gumi abụrụ security expert Gumi abụrụ security consultant bụrụ negotiator bụrụ intermediary nyere gọọmenti na ndị bandit mana obodo ndị eji Islam wee mara si na ọ bụ security threat abịazi ebe a ihe ọ bụ security chief mana Onyendu Nnamdi ka na-emepe ọnụ okwu asị kpọgbuo ya n'obe kamgbe Onyendu gawara ije onwe na obodo o gwara okwu ha achụghachi azụ si na ọ bụ security threat mana tata lekwa ihe ndị Saudi mere Gumi unu ga-afụkwanụ ọsịsa otu okenye ibe ya nyere ya banyere ụdị agwa na ndụ ọ na-ebi ọ bụrụ na okenye kwuo okenye saa ya ọkụ na ọkụ ezukọ tata aga m egosi unu ụdị ọsịsa na ụdị okwu okenye ibe ya gwara ya onweghị ihe a na-ekwu n'okwu gị onweghị aha a na-akpọ akpọ na ọkpọ gị ya bụ nwa amadi unu ga-afụ ya n'ọkata ka mmekwa ka unu mara ma ọ bụ chetara unu ọ bụrụ na echefugo na mkpụrụ ụbọchị ole ma ole ugbu a aga ụlọ ikpe ya bụ ụbọchị Omotosho Justice jọji na-eleba anya n'okwu ihe banyere Onyendu Nnamdi Kanu ibere na ụbọchị ahụ ka ya ga-ebi ikpe nwanne ụbọchị ahụ ihe dị abụọ otu ga-eme mana ụnụ mana asị a na-ekwu okwu ndụ a na-ekwu okwu ọnwụ you prepare for war in time of peace maka mgbe ụfọdụ ọ bụghị ihe niile nwatakịrị bụ n'obi gị ikpe ga na-ekpere ya o nwere otu onye jụrụ ajụjụ nakwa ọsịsa nyere ya bụ ajụjụ m ga-egosi unu ebe a taa maka ihe m ga-eji gosi unu ya ma ọ bụ metụ aka na ihe banyere okwu a bụ na nke a abụghịkwa mbụ agụ na-egbu ewu mana ka o sila dị o nweghị ka anya dị a na-agaghị ele ya ele eze fọgodi otu a ga na-ata atọ ihe ọ sọrọ ha kpee n'ụbọchị agha mana ka anyị na-eme na nkwado maka na asị mberede nyere dike mana mberede ga-ejikwa mara dike ka m gosi unu ụmụ ihe ndị a ugbu a unu were anya unu wee kiri unu kirichazie unu ewere edugu uche unu tolee ma lee mara ji ga n'ubi na nke ga n'ọba kirie na ihe ndị a. They did it to Abiola. Anytime we ask for Abiola's release, oh, it's being handled by the Court of Appeal. It's being handled by and then completely after a while, the courts never sat because there was no case. Abiola was also accused of treason. They kept him postponing, they kept blackballing, blackmailing, and gaslighting the public until Abiola died in detention. They claimed that they were supposed to release Abiola the next day, and he died in detention. Anybody who saw Nnamdi Kanu on October 16 in court, you know that this man is very, very ill. I don't want to use the word gravely ill. And there's been this whole claim that the Nigeria Medical Association said that they have conducted tests on him, he can stand trial. The DSS has an hospital. I've been to DSS hospital before. It's on the way to the airport. They cannot treat a cat successfully there. It's just a bunch of beds and some equipments that cannot handle complicated medical issues. We are not even asking that Nnamdi Kanu be taken out of the country. Let's take him to a proper hospital where he can treat himself. But there's no, we are not even asking for him to be released on those grounds, but for the trial to be discontinued, and then he can rejoin his family and live his normal life. Okay. Which Nigeria should stop becoming a nation state that treats its innocent as criminals and treats its criminals as innocent. That's the problem we are facing here. So all the arguments you hear that this is in court, this is in court, the people who are making those arguments themselves don't want to go to a Nigerian court. The president is always standing by his friends. His friends in the southeast know that once Mazi is released, they will not be able to rig, maim, and retain their offices.
So they are the one running up and down to plead with Mr. President to continue with this case. Mr. President is a comrade. He has been in struggle for a long time. So there's no way he will allow Nnamdi Kanu to continue to be in detention. He would have since ended this shenanigan called trial, which has lasted for 4 years and nothing has come out of it. But because of these governors and some leaders, when we wanted to do the protest, I reached out to some senators from the southeast, some leaders from the southeast. Their responses made it clear to me that they were the ones behind the persecution for Nnamdi Kanu, because these people cannot win election. So on this, I want Mr. President to know, I, as the national president of NANS, I have taken steps, and I really want to be involved in this completely. I was detained, and the first day I was brought out, I saw him. I was shocked. So I now went close to him. I said, I am Comrade Atiku Isa. I wanted to introduce myself. I said, no, I know you. So he started telling me about what happened. So I became shocked. I said, then he told me that be strong. That was how I continued discussion with him for about 2 months. So Nnamdi Kanu is somebody I know very well, because if you stay with somebody on a daily basis and you are discussing with the person on a daily basis for about 2 months, because in detention, you don't have anything to do. You only sit down at a particular spot. And you are with this person on a daily basis. And you are always discussing. So you should know the kind of person that he is. And let me tell you that people don't know that it was prior to my meeting with Nnamdi Kanu, I had thought that he was a wicked man who want to divide the country, because I am a patriotic Nigerian and I don't want anything that will bring confusion in this country. So that was the mindset I had. But after meeting him, in the detention, I realized that the Fulanis, the Hausas, the Kanuris there are all loyal to him. You'll be shocked that he has more supporters in the DSS facility than he has outside. Because if anywhere you live and you have more than 95% of the people who are supporting you. Before I met him, a Fulani guy told me, because he said, oh, if you see Nnamdi Kanu, he will like you because you can speak English. The guy does not understand English. We're always communicating in Hausa language, and in Arabic language. So he said he will like you because you can speak English, and he's a good man. If you have any problem, tell him, he will help you. So that is how they see Nnamdi Kanu. Everybody in that detention facility, they see him as their leader. So it's not about a leader agitating for the Igbo cause. He's a leader agitating for Nigerians, for the betterment of Nigerians. So that is the person Nnamdi Kanu is. So I have discussed with him severally. On a daily basis, he will tell me, Atiku will be strong. And along the line, now told me that, okay, I want you to play along so that they release you from here. I don't want you to continue to stay in detention. That was when I said, I'm ready to remain in detention. I said, no, this place is not good for you. Play along. Do whatever they want you to do. Get away from here and go and meet your family. I said, you are here. Say, don't worry. You go out. I don't want to see young men like you to be in detention. So that is the person we are talking about, that Nnamdi Kanu is. A very passionate leader with compassion, and he has the interest of especially the masses at heart. And I think the problem he has, which is not a problem, is that he's too courageous and fearless. And that is why, to me, he is still in detention. Courageous and fearless. Okay, now let me also tell you this. The bandits who have been killing people, they went to Castina in the presence of representatives of government. With their guns, they start with government representatives and still went with their gun. And the people they have killed, maimed, their relatives are looking. They went back like that. Why was that allowed? Tell me how many people. Where can you show us video of where Nnamdi Kanu was not slaughtering people? These ones, they slaughtered people like animals. And they came for peace meeting, they came with their guns. So which law did they use in Castina that law cannot be used for the man from Abia State? The way it is, was the leader of the Igbos, but now he's the leader of Nigerians with conscience. Because I'm not an Igbo man. Okay. And he's our leader. Believe that because they have position, they can do whatever they want to do. Okay, look, is this a country? You say we should not call it a zoo. Now, a country that you will not, no matter how reasonable or responsible you are,
You will not be allowed to carry a gun legitimately, where you are given license to protect yourself, and they refuse to protect you. Yet they are providing protection for the criminals who are coming to harm you. What kind of nonsense is this? So anybody who is reasonable will be angry at what is happening, and that's why Nnamdi Kanu is angry, and that is why those of us who can still think very well are behind him. We are supporting. In short, I'm one of his greatest supporters. I support him more than most of his family members. All right, but that's in your personal capacity or in your capacity as president of NANS? In NANS also, we have been able to convince a lot, almost all the ESCOs are with me on this position. I try to convince them, I tell them reasons why we should stand by him, and that's why they are giving the go-ahead, go and talk on behalf of NANS. Not just in my personal capacity. Because we are talking about justice. It has nothing to do with tribe. It has nothing to do with religion. The best way for us to live in peace. There is a need for the Southeast to become peaceful. Now wetin be the name of that sickness we don introduce you to plenty doctors, still yet no result. Jiximore, e go treat am one hand. Now before them talk say some sickness na obrina Georgia, but now obrina Jiximore, whether na cancer o, fibroid o, stroke o, or you be man, your King James no dey respond well. No worry yourself. Make you use Jiximore natural product because you no dey fear any sickness at all. No let that yeye sickness send you to early grave. My brother, no grief any sickness o. No allow anybody deceive you. If no be Jiximore natural product, no drink am at all. Jiximore, e dey work with the Siam. Now this woman, why am I even responding to you? You know, says you be like dead body. Oh Jesus, but it's strong. The worst thing that can happen to a human being in this life is when you are still alive and you're looking like you are dead. Walking dead. Showing at this face, you carry the waka all around. You're supposed to be inside room or locked inside cage for the sake of people that are allergic to seeing dead bodies. Mrs. Walking Dead. Boko Haram will come and say Allah Akbar. Terrorists, bandits, Fulani herdsmen, Allah Akbar. If you people are indirectly supporting them under the guise of religion, remove hijab so that we can see the principalities and powers in you. If you have Boko Haram relatives or your children are Boko Haram, come out and tell Nigerian people. See as you war, you even war like person who go bomb Boko Haram. I was thinking that Madam Abike Dabiri war. She not even worry this one. This one might be the real definition of ugly woman. Madam Abike Dabiri be like gorilla. She dey operate at the level of Homo erectus. This one dey level of Australopithecus afarensis. Jesus! Just speak English. In 2025, we should understand that being educated is different from having sense. She dey speak English, they use English, they confuse her. Educated mad woman. People like me can be asking ourselves question how this woman managed the crossroad. But you come to realize that even the real madmen in the road, they are still crossing road. But I'm Abike come out publicly make a post shaming a whole race in this country. It was your brother, your Yoruba brother, President Bola Ahmed Tinubu, that went in 2014 to the United States Congressman reporting Christian genocide in Nigeria. Now in 2025, United States want to come to Nigeria for whatever purpose they want to come. You still come back to carry the whole Igbo people to be the problem of Nigeria. Are you okay? Patient of this. All these times where they massacre people, nobody don't hear your voice. Now United States want to come. Muslim, they carry Muslim, and only you be Muslim. I get plenty Muslim friends, they are not behaving like you. You are a mad Muslim woman, and there is high chances that it was an animal that impregnated your mom to give birth to you, because I don't know how you will be sharing from the morphology of a human being and the mentality of an animal. You have a body of a human being but the brain of an animal. Oh my God! Nonsense. See our war face. Your own war done too much. Reach that you are at this point now. You are looking like a dead person. If Nigeria was a country that valued what they have, your face should be in the museum at least to show Nigerian students what an ugly woman looks like. You are a good example of it. Some women will say, okay, I'm not fine for face, but I have inner beauty. But you are full of bad character, bad intention, wicked mind, and you can't settle down war from head to toe. Can't use hijab, they cover all nonsense. Remove hijab, make people see principalities and powers. Sheikh Gumi is an aberration, a danger to society. No wonder Saudi Arabia denied him entry for the Hajj. If he was a true Muslim, if he was a valuable Muslim, if he was a reasonable Muslim, Saudi Arabia would have welcomed him
he is an outcast, a nuisance. Sheikh Gumi, you are a disgrace. You are a nuisance. Sheikh Gumi, people like you should have been in prison. If Saudi Arabia denied you and deported you, we confirm Donald Trump's assertion that Nigeria is a disgraced country for allowing people like you move around freely and talk freely. You are a disgrace to the medical profession, a disgrace to the military, a disgrace to Islam, because Saudi Arabia rejected you. And information has it that he knew that he had been banned from entering Saudi Arabia, and he still went. He thinks that other nations are as reckless and dysfunctional like Nigeria, that he will go and do gra-gra. He threw him away with his dirty beards. But let's ask ourselves this question now. Why is Sheikh Gumi considered as a security threat in countries as even Saudi Arabia, that even to observe pilgrimage, he could not be allowed to observe pilgrimage? But in Nigeria now, he's a force to be reckoned with. The social media are inviting him and granting interviews and allowing him to even negotiate in regards to some of the atrocities that is bedeviling the nation. So in this regards now, who is actually wrong? Is it the Saudi that is wrong, that is not being fair to him? Or is it Nigeria that is now being liberal and that is now being more objective rather in regards what his personality really is? Can somebody help me answer that? Man osenyere Gumi mosa nwatakiri nwoke anyere nwatakiri nwanyị a na-abịa mafosiri ndị Igbo ọnụ. Mosusa otu nwanne ha nwoke onye ugwu nyere Gumi n'onwe ya kwa. Ogbe ihe ndị nọ ebe a. Obunyere ụlọ uche. O nwere ike ime ka iri adụ dụọ onwe anyị ọdụ. O nwere ike ime ka anyị gwọọ ụra gwagharịa ụra. Ọkwụnụ nụkwara ihe si Atiku n'ọnụ wee pụta, ya bụ Comrade Atiku, National President Nnamdi. Ọkwụnụ nụ ya. Nke bụ eziokwu bụ na imerime ndị mmadụ n'obodo a bụ Nigeria na-abụghị ndị Igbo. Ihe a bụ ụdịrị anya ha ji n'afọ Onyendu. Mana ọ bụrụ na ị gaghị mmadụ nso, ị gaghị ama ụdị mmadụ ọ bụ. Tata unu anụna na onweghị ebe Onyendu na-abụghị Onyendu. Onweghị ebe na onweghị ndị na-eso ụzọ ya. Na DSS na 90% ndị na-ebe a na-eso ụzọ ya. Dịka unu nọ na mgbe ya ma batara ebe a, na ọ bụ onye ugwu, onye Fulani bụ onye gwara ya sị, jekwuru nwa amadi ya, bịa ka gị na ya taa ntị, gị na ya ga-ekwerịta okwu, ị ga na-ata akị ọ na-eti, ya na-ata nke ị na-eti, ị ga-asụ nwa oyibo, nwoke a bụ ezigbo mmadụ, gị nwee nsogbu kọrọ ya. Iji gosi unu na mbọ nwa amadi ya na-agba abụghị mbọ maka onwe ya. Ihe ọ na-eme bụ ka ọ dịrị onye ukwu mma, dịrị onye nta mma. Mana ndị ọsụ na-ejiri shikwu aka, ndị ahụ na-achọghị ka ọ dịrị nwanne ha mma, ndị ahụ bụ ndị chọrọ ka a na-akpọrọ ha isi n'ala, na-achọghị ka ala Igbo dị mma, bụ ndị bụ ihe a na-eme n'ala Igbo taa, bụ ndị na-anyụ ihe a na-esi n'ala Igbo taa. Mana aka agaghị abụ ebe Onyendu nọ. Imerime ndị mmadụ obodo a bụ Nigeria esowego ụzọ ya, anabatawago mgbasa ozi ya, ha emewego convert, ha anabatawago gospel ya. Onyendu, ị ga-agba ọsọ ruo n'isi ma tụrụ ugo. Ọ ga-eme ha furu n'anya. Dịka m gwara unu na tupu obodo a gaa n'ihu, ifuru ihe a onye ụkọchukwu ha kwuru ji wee malite. Ma o mega etu a, nwanne, ọ bụghị ebe obodo a ji azụ aka. Ọ dị mma ka unu kirichakwa ya bụ ihe ama na ọ nụkwara ozi si n'aka ndị ụlọ ọrụ Chiksimo ọgwọ na ọrịa Miracle in a Bottle. Ekeresimesi eruola. Hapụ gị igoro bred golara onye n'ụlọ. Hapụ gị igoro rice golara onye n'ụlọ. Na agụrụ anaghị egbu mmadụ, kama ihe na-egbu mmadụ bụ ọrịa. Mee ka ọgwụ arute onye ahụ aka n'obi. Ebe ahụ ị nọ, were ọgwụ a na-esi onwe gị anya. Aga m ekwu okwu ọgwụ a karịa etu a. Kama onwe ihe ọbụla ị chọrọ ịma, onwe ihe ọbụla ị chọrọ ịjụ, lekwa akara ekwentị na igwe ekwentị. Zibatara m WhatsApp meseji ka mụ na gị karịa.
ihe ahụ ị jụrụ a ga-asa gị ya. Ọrịa ahụ bụ nke onye ahụ na-arịa maọbụ nke ị na-arịa, jụọ ese maka asị ikwu amaghị ibezi ya. Atala m ụkwa chee eze na agba gwa m okwu nke ụbọchị taa, etu a ka m ga-esi wee pịachie ya. Ana m asịzi unu ka egwu agbafọta adịba ụbọchị otu Igbo ga-akwa